Okay, good afternoon, everyone. Welcome back to UNSIA, University of Cyber Asia, with Miss Rati as your lecturer in English lesson, in English material, basic material from University Cyber Asia. Okay, this is the lesson, the session second, ya. Ini adalah sesi pembelajaran kita, learning session kedua. Dan learning session kita hari ini adalah talk about introduction. We did before introducing yourself. Thank you for introducing yourself. And I am very glad to know you at this moment. Miss Rati sangat senang sekali berkenalan dengan kalian. For this Zoom meeting, I just want to make sure about the rules from campus. Miss Rati mau bikin peraturan di dalam kampus ini. Not Miss Rati's rules, but school campus rules. Jadi kampusnya ini ada peraturan. We have 6 months in a semester. Kita punya 6 bulan dalam satu semester. And there are 4 meeting live conference that you need to complete, or maybe just 2 if you cannot join. So in Miss Rati's class, I want you to join 2 other than 4. Miss Rati mau kalian 2 nggak apa-apa dibandingkan 4. But if you are not join at all for the live conference, I'm not sure that you will get good mark. Kalau dari 4 ini nggak ada satupun nih kalian join live conference-nya, Miss Rati cannot guarantee. I'm not going to guarantee. Miss Rati nggak jamin nilai kamu bagus atau sempurna. Ya. 1 atau 2 aja deh ikut live conference-nya. Because there are a system from campus that you are join or not join. That's the point 1 ya. Jadi itu poin 1, live conference dari 4 dalam satu semester, dari 6 bulan ini ada 4 kali pertemuan. Salah satu kalian tidak ikut, itu udah connected to LMS kalau kamu nggak join kelas, ya itu berpengaruh absennya. The second one, please, if you have a material in LMS, read carefully from slide 1, slide 2. If there are 12 slides, open one by one. Don't skip. Jangan dilewatin dari 12 slide-nya itu. Why? Kenapa? Because if you skip the slide, it connected again to the link LMS attendance. Jadi sangat bergantung. Oh, misalnya, kasih contoh lagi nih si Adit. Maaf ya, Adit. Aditya hanya membuka di slide sampai nomor 3, di slide 3. 4, 5, 6 sampai ke selesainya tidak. Absen tidak dimasukkan. Absen tidak sama sekali dihadirkan. Ya. Jadi slide 1 sampai slide selesai dibaca atau boleh di skip aja, maksudnya di skipnya tapi slide 1 pencet, slide 2 pencet, slide 3 pencet sampai dia selesai. Jangan tiba-tiba dari slide 1 langsung oh udah buka aja terus matiin. Ya. Selesaikan, itu yang kedua. The third one, yang ketiga, video. If Miss Rati share late video, you don't have to be worried, but mostly some of the lecture will be sent lately also because depend on the system from the campus. Jadi kadang dosennya itu juga telat ngirimnya nih video-videonya karena memang sistemnya itu menunggu dulu, jadi harus diedit atau apa gitu ya. Itu selesaikan. Kalian mau sambil ngerjain tugas yang lain silakan, kalian mau sambil masak silakan, kalian sambil mau nyiram tanaman, nyuci motor atau apapun, videonya setel aja dari awal. Misalkan there are 15 minutes, misalnya ada 15 menit, selesaiin aja, pakai earphone atau dikerasin suara volume di laptopnya atau komputernya, dengarkan 15 menit itu, jangan di-cut, jangan dimatiin. Because it's connected again to your attendance in LMS system. Ya, itu yang Miss Rati akan tekankan.
Itu 3 ya. Jadi video, PowerPoint, dan Zoom wajib diselesaikan. Zoom minimal 2 atau 1. 2 deh, jangan 1. Minimal 2 join. Kalau tidak sama sekali, nanti connect-nya ke sistem LMS absennya. Yang kedua, PowerPoint-nya selesai slide 1, slide 2, slide 3 sampai terakhir. One more point. Miss Rati is a coordinator of English lesson, and I'm going to give you a challenge, not challenge ya, give you time to remember every learning session. Ya, semua pelajaran yang di sini diapalin atau enggak dibuka-buka lagi. Karena I'm going to make a questions mid semester, tengah semester, ujian tengah semester, final exam semester and middle exam semester, Miss Rati yang buat. Jadi saran Miss Rati, kalian baca semua. Slide 1 semua dibaca, selesaikan di sesi 1, sesi 2 slide-nya selesaikan baca. Nanti di UTS-nya ada semua pertanyaannya di sini. Ya. Jadi hati-hati. Kadang ada yang bisa dibuka dan ada yang tidak bisa dibuka soal-soalnya, materinya, tapi semoga bisa dibuka ya, bisa dibuka. Right? That's it. You need to remember the 3 points of that. Live Zoom, live conference, from 4 sessions, you just choose 2 sessions is fine. Otherwise, you are not join at all. Ya. Jadi jangan sampai dari 4 sesi itu kamu sama sekali tidak ikut. Itu poin 1, Zoom harus join. Yang kedua, PowerPoint slide demi slide diperhatikan, dibaca baik-baik. Yang ketiga, video dilengkapi. Ada 15 menit kalian dengarkan. Pelajari, kalau mau diulang lagi, aduh baru setengah nih, diulang lagi tidak apa-apa. Yang jelas, you need to finish all the video. Okay? Any questions? Question. Ada. Thank you, Pak Michael. The other one? I want to ask about. I want to ask. Yes, Pak Michael. I want to ask about the second rule related to material. The rule, if we download first the material and read later, are the system still detect or not, ya, Miss? No. Okay. The system is fine for the week for until the mid semester is going to open. But be careful if you are not reading complete. Just look at slide 1, slide 2, just scroll. Like that. I'm not sure it's connected or not, but carefully, you just 10 seconds counting, it's fine. Slide 1, 10 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slide selanjutnya, jangan slide, jangan. Ya, karena nanti sedikit berpengaruh ke absennya. Oke, thank you. Ya, dari 3 rules itu ada lagi yang mau tanya? You can lower your hands if you want, please. Oh. Wait, Miss Rati needs to get my charger first. Any questions, guys? Ada pertanyaan lagi enggak, Miss Rati? Mau bertanya, Miss? Ya, silakan. Miss Rati sambil ya, ambil charger. Ya. Miss ngajar di UNAS juga, Miss? Kalau ngajar di UNAS, maksudnya kalau saya butuh apa namanya kayak referensi gitu, boleh ketemu gitu? Charger, gimana ya Ibu tahu ya? Charger ini. Miss Rati itu kerja sampai dari pagi sampai siang itu ada di Australia Independent School. If you want to make appointment, yes, I will come to UNAS. Radit, yang tanya tadi siapa? Adit, Bu. Adit Ya, Bu. Di fakultas apa? Saya di cyber itu, Bu, auditorium, Bu. Oke. Kalau mau bikin appointment bisa. Miss Rati bisa datang. Sorry guys, Miss Rati. Janjian dulu ya, Bu, berarti, Bu. Ya, thank you Adit. Betul nggak, Adit? Anyone else? Ya, oke. Thank you, Miss. You're welcome. Halo Miss, aku mau tanya. Ya, Dava.
yang tadi aku agak miss ya. Yang slide itu kita harus baca dulu sebelum download gitu, Miss, agar ke-track hadir gitu atau gimana ya? Karena memang di download unduh dulu kan ya, memang harus diunduh dulu, di download dulu, terus jadi bisa kebuka kan? Iya. Betul nggak? Tapi di sini bisa sih, Miss, bisa dibuka dulu. Oh iya, after this ya, after Yeah. this. Miss Rati mau talk about rules dulu. Nanti after this we can discuss the introduction stuff. Ya. Nanti Miss Rati share screen. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? If not, I'm going to start the lesson. Berarti Mau tanya, Miss, soal Ya. video, Miss. Ya, kalau Itu. kita putar kan sama playback beda ya, Miss. Jatuhnya itu kan ada presentasi dari 1 sampai 100 gitu. Kalau misalkan kita kayak misalkan jaringannya hilang atau diulang. misalkan ada kerjaan gitu kan, jadi harus di pause tuh, Miss. Nggak Kalau bisa. kita menonton, Kalau- ya Kalau di post boleh, tapi kayaknya kalau misalnya nanti baterainya atau komputernya ini bisa balik lagi, nggak apa-apa sih. Tapi jangan dibikin post-nya dari jam 9 terus dibuka lagi jam 9 malam, jangan. Nggak ngerti Nggak, kalau. ya maksudnya kalau playback itu gimana, Miss? Maksudnya kan kita pause bisa kayak kerjaan gitu atau baterainya low gitu kan otomatis ke close tuh, Miss. Nah, kita Ya, putar dari harus awal diulang lagi. dari awal kalau yang kayak gitu. Berarti ya sama aja, Miss, kayak hitungannya. Mm-mm. Oke, Makanya ya. sebisa mungkin misalnya kalian mau ngerjain sambil pakai earphone aja. You are listening with the earphone and then you can do anything, ya. Example Miss Rati, turn on the video but I'm still cooking gitu. But I can still hear it or I can still learning while I'm cooking. Gitu. Jadi lengkapi videonya selesai, masuk langsung absen kamu. Because, okay, I'm going to share my screen now. Let's check. Tunggu sebentar. Bisa dibuka di laporan. Okay. I'm going to share screen. Okay, can you see here? Still loading. Right, this is your attendance will be looks like. Okay, what class are you? This is only example. If your name is not here, this is only the example. Okay, in here describing people. If you can see the eyes here, it means you are opening the materials slide PPT or what is that PPT? PowerPoint. You open the PowerPoint. Okay, you open the PowerPoint and then you comment. Remember, this is Aditya. This is your class or not? Yes, Miss. Ya kan? Nah, ini di kelas. Ya kan? Betul ini kelas kalian. Ya. You open. Komen nggak? Example ya, Aditya Nugraha komen. Oh, berarti dia memperhatikan materi yang sudah diberikan. And then ada video nih. Sekarang kan? Yes, Sekarang videonya kita nih. Lagi describing people, sorry. No. Video yang di sini sepertinya yang dilihat materi ya, yang kalian lihat materi. Nah, dia belum unduh nih, tapi yang ini cuma ngelihat aja. Maksudnya ada materi apa aja sih? Dia tuh 4 kali dia buka, tapi dia tidak komen. Video dia tonton, materinya dia tidak unduh. Ya, itu dia. Tuh. Terus dia lihat nih, berapa kali dia lihat materinya? 2 kali, di komen sekali, dia nonton filmnya selesai. Bukan film, apa sih? Video materi, kok film sih ya. Oke. Ini Pak Bahtiar, ya Pak Bahtiar buka 6 kali ya. Pak Bahtiar nggak komen, kayaknya memang Pak Bahtiar nggak komen deh. Betul nggak Pak Bahtiar? Komen nggak describing people? Ada komen nggak kemarin di sesi pembelajaran 1?
Kebetulan sepertinya modulnya ada 2 ya, Mem ya? Yang Iya, ada describing dua. people. Itu dia, makanya Miss Rati juga jadi kedua. Ini videonya Yang mungkin Pak Batiar nyantai sampai selesai. Tuh, ini yang tidak. Oke, ya. Ini learning sessionnya. Nah, ini kita pindah ke learning session 2. Sorry Miss, yang relate my name is Michael is 48% ya itu ya. Sebentar. Itu Itu yang mana? yang video 48% itu ada kemungkinan mungkin aku sudah berkali-kali nonton sih Miss. Coba 33 apa 48%. Ini aja nanti di apa ya? Kalau ini kan udah lewat ya. Ini udah lewat. Kita nanti untuk next selanjutnya kalian lihat aja dari awal sampai akhir. Oh gitu. Berarti nggak mau balap-balapan sama suara azan. Berhenti dulu ya sebentar. Oke Miss. Halo Miss, bisa lihat punya saya Miss? Penasaran ya. Muhammad Panoransa Miss. Dari nah itu Miss. Sampai oke. Oke, thank you Miss. Miss Rati, maaf apakah saya juga boleh izin melihat yang laporan punya saya, Miss? Nama saya. Ya, namanya siapa? Namanya Tio Andrew, Miss. Tio Andrew. Tio, Miss. Tio. Iya, Mana Miss. Tio? Kok nggak ada tuh? Ini bukan sih tadi. Ini bukan kelasnya. Bukan kelas kita, Mem. Bukan ya? Oh, iya. Bukan kelas kita ya? Oh ini. Ah ya, ini baru benar. Tio, mana Tio? Tuh, ini aja Miss Ratis pindah ke layar lain, ngulang lagi nih. Harus dimuat lebihnya diulang lagi. Tio. After Tio done ya, because I'm going to teach you about introduction from PPT. Mana Tio? Oke, thank you, Mem. Tio, you are welcome. Tio tuh. Tio Andrew, bla 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 bla. Tuh. Wow. Oh iya, Miss, maaf. Itu saya yang video pertama, saya kan sudah sempat lihat ya, Miss. Udah saya sempat tonton. Tapi kok belum kehitung. Itu Mungkin kenapa ya, Miss? video pertamanya ada putus-putus kali. Biasanya dari sistem kita juga sih terkadang ya. Oke, Miss. Terima kasih, Miss. Okay, we have 16 minutes more. Okay. Right. This is Kode U Bahasa Inggris dari Universitas Berasia. Introduction. Okay, introduction. What is introduction? If you can see here, introduction, it means you are going to inform yourself, okay, or introduce yourself. This is kind of introduction you can use or you can think to say to other people. Example, if you want to know everyone, if you want to know
someone. If you want to know your girl's name, your parents' girlfriends, yeah, you know that. Yeah, you can say this. Hello, my name is A-I-N. Hi, they call me. If you want to say hi, they call me, it means you want they know your nickname. Kalau kamu mau menggunakan hi, they call me auntie, ya. Jadi kamu mau memperkenalkan, ini nama kecil aku adalah auntie, gitu kan. Padahal namanya Rati Widaranti. But they call me, it means my family's member, call me auntie. Nah, ini adalah contoh dari kalian untuk memperkenalkan diri. Responnya gimana? Oh, hi, nice to meet you. I'm blah blah. Pleased to meet you. I am Rati. Itu kalau sudah dia udah memperkenalkan namanya, dan kamu akan jawabnya, pleased to meet you. Senang ketemu kamu. Saya Rati. Tadi kita juga ada dengar yang memperkenalkan dengan let me introduce myself. Bagus ya. Ini salah satu responnya kalau kalian bertemu dengan seseorang yang memperkenalkan diri. Tapi kalau kamu mau memperkenalkan diri yang seperti tadi, tidak apa-apa juga. Please introduce myself. I introduce myself. Let me introduce myself. It seems like your response. Memperkenalkan diri dengan respon similar ya. I like to introduce myself. I am blah blah. Sometimes introduction is going to be you're giving more information. Terkadang perkenalan itu juga kasih kamu informasi. But sometimes again, tapi terkadang lagi nih, expat, if you know expat is mean bule. They don't want to give information about the age. Ya, mereka nggak mau. Ada beberapa bule yang memang tidak mau memperkenalkan diri dengan umur. Ya, if you can guess, I don't want to give my ages to you, but can you guess my ages? Misrati nggak mau nih ngasih tahu kamu umur Misrati. Ada yang bisa tebak nggak umurnya Misrati berapa? Ada yang bisa tebak umur Misrati berapa? 35, Miss. Ada lagi? Siapa mau jawab? Yang mau mencoba? Around 40s, Miss. Around 40s could be, ya. Yeah. Alright. Misrati terkadang mau men-share ages, but sometimes I don't want to. Why? Because sometimes everyone will say, no, you kidding me, bohong kamu, bercanda kamu, but it's real me. I am around 40. Yeah. But in Indonesia, it's not embracing, nggak memalukan untuk memperkenalkan umur kalau di Indonesia, ya. Jadi nggak apa-apa, kalian mau memperkenalkan umur kalian, yes you may. I am 26 years old. I am 26. Boleh, ya. And then, like I said before, you don't have to give more information that you don't want to share. It's fine. You can say you are from where, you are living in where. Oke, kalau mau introduction, nggak mau terlalu panjang-panjang ngasih informasinya, hanya ages dan place aja juga nggak apa-apa. Nanti kan baru setelah kalian berkenalan lebih dalam, baru kalian bisa, oh iya saya hobinya ada di sini, saya mau lakukan ini, pekerjaan saya di bagian ini, it's up to you, ya. Come back to yourself again. And then you can share your work. I am a lecturer, I am a student, I work as a dentist, I work in private company. Private company, wedding organizer, event organizer, because you are make it yourself. Kalau wedding organizer biasanya bikin sendiri kan, punya ide nih, mau jadi apa sih yang ngebawain event MC, misalnya MC, moderator ceremony, itu kan private, kamu yang punya. Private company ada juga lagi yang misalkan nggak mau di-share, kamu kerja misalnya di lawyer, I want to share my work, I just say I work in private company. Kayak tadi juga Misrati dengar,
I have from someone say like this. I work around Jakarta. You don't have to say the name of the company. Nggak apa-apa, nggak usah bilang tentang perusahaannya. I work around Jakarta. Berarti dia kerja di sekitaran Jakarta. You don't have to, di mana tuh? No need, ya. It's a private. Next one. In your introduction, you can say what do you like to do. Example, udah kenal jauh nih, duduk bareng minum kopi, terus you can ask, what do you like to do? Misalnya, what do you like to do in your weekend? On your weekend, in your spare time. Nah, waktu yang kosong kamu ngapain? Oh, I am good. Oh, wrong nih ya. Yang gambar pertama bukan I am good ya. Kalau I am good, it means you are ditanya. Kamu tuh ditanya, pinter nggak? Bisa nggak sih kamu main badminton ya? Ini mungkin di nomor 1, contohnya nomor 1, kita skip ya. Aduh, kita skip yang ini. What do you like to do? I like to shop when I am free. Nah, and then what do you like to do? I like cooking the dishes. Saya suka memasak untuk cemilan-cemilan, sorry. And then I like reading books, watching movie, playing guitar. Nah, setelah kamu tanya what do you like to do, boleh kamu jawab, boleh kamu teruskan dengan seperti ini. Are you good in badminton? Then you can say for the first picture, I am good at playing badminton. Tapi kalau ditanya what do you like to do, jawabannya bukan I am good ya. Kesannya kalian, baru nanya, udah bilang good aja, sombong. Gitu ya. Don't be like that. Jadi kalau ada orang yang bertanya what do you like to do, kamu bisa jawab dengan I like to do, or I like to straight to the activities you like. I like reading book, I like cooking, or I like singing in the toilet, ya, example. Next one. And then this is kind of you are going to introduce your friends to mommy or to your parents or to your friends again. Jack, come Jack. Please meet my friend Aisyah. Atau langsung juga bisa. Jack, please meet Aisyah. Jack, have you met Aisyah? Bisa. Atau if you want to know Johnny, Johnny, come. I like you to meet. Aisyah, come. I like you to meet Johnny. Aisyah ada di sana, Johnny-nya dekat kamu. Sama dengan Jack, Jack-nya ada di sini, Aisyah-nya ada di sini, Jack-nya di sana. Atau if you want to know again, if you want to introduce again, I like to introduce you to Bayu. Di sana Aisyah, ini Bayu. Jadi bisa dibilang kalau I like to introduce berarti ada seseorang lain di depan kamu, terus kamu sedang bersama si Bayu. Itu kalau mau memperkenalkan teman. Sarah, this is Bayu. Bayu, this is Sarah. Gitu. Itu untuk memperkenalkan teman. Nah, ini sama respon yang tadi kita udah bahas ya. Nice to meet you, pleased to meet you, happy to meet you, how do you? Ini conversation. Udah lihat semua ya, pastinya. Allow me to introduce myself. I'm Miss Rati. Let me introduce myself. My name is Johnny. I just want to introduce myself. I don't think we've met before. It's such an honor to meet you. Ini suatu kehormatan bertemu dengan kamu. So, we finally meet. Ya, misalnya LDR-an nih. Dijawab deh. So, we finally meet. Please, nice to meet you. Pleased to meet you. Nice to meet you. It's pleasure to meet you. Oh, dengan senang hati aku ketemu kamu. Likewise. Oh, bijaksananya. Bijaksana ya. How do you do? Apa kabar kamu? This is Johnny. I'd like you to meet Johnny. Have you met Johnny? I like
like to introduce you to Johnny. Do you know Johnny? Misalnya. Okay? And this is kind of the conversation. This is a lady. The lady wants to introduce you to you. Anna White. My name is Anna White. I live in Canada. I speak English. I am a teacher. I teach at elementary primary school. I love teaching. There are 30 pupils in my class. Nah, I want to give you some information about pupils. Exactly. Pupils right. Sebenarnya benar nih pupils. Tapi some of the people sometimes thinking pupils apaan sih? Pupils come from the old version. Pupils yang misalnya tahu kata untuk orang yang pada zaman dulu yang kita makainya pupils. Tapi kalau yang sekarang kan kita bilangnya apa? People, right? Pupils same as like atau people atau students. Students yang pupils. Sama aja kayak students tapi yang bocah gitu ya. Pupils. Tapi kalau kita sekarang bisa banyak yang menggunakan people or students. I like to go shopping on a holiday. I want a jacket. I listen to music every morning. I have toast and scrambled eggs for my breakfast. Okay. We have 13 minutes more. I want you to use this example for the 17 students in here. Ya, Miss Rati, ada pertanyaan untuk penjelasan ini atau tidak cukup jelas? Clear, ma'am. Cukup jelas. Now, I want the 17 people in here, 17 students in my place, use this conversation, use this example for you. Oke, okay? Coba Miss Rati mau dari 1 sampai 17 orang yang ada di list ini, kenalin dari yang tadi ya. My name is siapa? I live di mana? I speak apa? What are you? Kita pakainya yang ini aja. 1, 2, 3, 4, 5. There are 30 pupils, no need. I want a new jacket, no need. You just select this. Okay, this is example ya. Aditya, again contoh. Sorry Aditya, your name is my list number 1. Jadi I give you for the example to your friends ya. If you don't mind. Kalau kamu nggak keberatan, bisa dikasih sampel buat teman-teman ya. Adit, boleh? Ya, boleh, Miss. Okay. My name is Aditya Nugraha. I live in Jakarta. I speak Indonesian. I am a worker. I work at University Cyber Asia. I love working as what? As a designer or what? Okay. I like to go shopping on my holiday. I listen to music every morning or every Saturday or what? And then what do you like? I have toast. What do you have on your breakfast? Oke, okay, Adit, bisa kita coba pertama? Ya, boleh nih. Apa-apa, pelan-pelan aja. Oke, okay? Nggak enak, Miss. Banyak orang, Miss. Gak usah, kalau kamu pikir banyakan, you can choose as you can aja. Boleh dipilih yang kamu bisa aja. Oh ya udah, Miss. Ya. Okay, hello everyone. My name is Aditya Nugraha. I from Subang, Jawa Barat. I speak Sundanese and Indonesian. I am 22 years old and I work in Jakarta National University. My domicile is Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Terus apa lagi ya? What do you like? I like is swimming and play games online, maybe. Okay, what do you have for your breakfast? Breakfast it's bread. Okay, thank you Aditya. Yang lainnya boleh lihat dari Thank you, contoh Miss. ya. Mungkin
Aditya masih nervous. Oke, Pak Michael, boleh dipilih yang mana? Mau kasih contohnya. My name is siapa, terus yang mana dari contoh yang di share screen sama Miss Rati. Okay, Miss Rati. Yeah. Yeah, my name is Michael Riano Simatau. I live in Tangerang. I speak Indonesian, and I'm a team leader. I'm working at one of the provider telecommunication in Indonesia. I love monitoring a system, and I have a 27 agent on my team. I like to go swimming on the holiday time. I want a new hardware of computer, and I listen to music every morning. I have a porridge and scrambled eggs for my breakfast in morning. Well done, Michael. Thank you. Raditya Irza. Yes, ma'am. Hello. Ya, Raditya. Do you know what to do? Yes, I know, ma'am. Okay, please. My name is Raditya Irza Pratama. I am born in Jakarta, but I live in Surabaya right now. I am a musician. Sometimes I make songs, but now my work, I work as a part-time musician, and I love it because it's my hobby also. Then I listen to music every morning. I have gado-gado for my breakfast. Good morning for breakfast. Thank you, ma'am. Wow, healthy food. Thank you, Raditya. Raden Mas Valentino. Teresia Alicia. Yes, ma'am. Yes. Ya, Teresia yang tadi di school di bus ya? Yes, but I'm not a restaurant, so I'm in this area, so I can to help you with them. Okay, can you see the screen? Yes, I see, ma'am. Okay, Teresia, you can choose one. You can choose for the introduction that I share screen. Okay, just one minute. I mean, not at all. Okay. Is my voice clear, ma'am? That's okay. Yes, okay. My name is Teresa Alicia. I live in Indonesia. I speak Indonesia and English is my second language. I'm a student. I'm a translator. I love running marathon. And I guess it's enough. What do you have for your breakfast? Pardon? What do you have for your breakfast? What food do you eat for your breakfast? Oh, okay. I eat soup and spicy chicken. Okay. All right. Thank you, Teresia. Yeah, it's not a good name. Yeah, you're welcome. Theo, Andrew. Hello, Miss. My Yeah. name is Theo Andrew Joshua. I live in Harapan Indah. I listen to music every morning. And I have steamed rice with mushroom and chicken for my breakfast. Nice. Steamed rice. Thank you, Pak Theo. Vera Christina. My name is Vera Christina. I live in Jakarta. I speak Javanese and Indonesian. I'm a software quality assurance. I work at software house. I listen to music every morning. I have bread for my breakfast. Oh, nice. Thank you, Vera. Dava.
My name is Muhammad Pangeransa. I live in Surabaya. I speak Indonesian. I'm a product designer. I work at software company. I like traveling on weekends. I want a new computer. Thank you. Did you get your breakfast yet? Udah sarapan belum tadi ini? Hari ini? Okay, no information. Miftah. Yeah, Miss. Ya, Miftah. My name is Miftah Supriyadi. I live in Karawang. I speak Indonesia and Sundanese. I love football. Oke. Thank you, Pak Miftah. Umar Mukhtar. Ya, Pak Mukhtar. Boleh dipilih kalimat yang mau digunakan yang mana? Umar Mukhtar. I live in Jakarta. I speak Ya. I like to playing football di Oke, ya sudah. Okti, Dame. Thank you, Pak Umar. Okti. Yes, please, ma'am. Yeah. My name is Oktida Meta Marstolus. I live in Bali, and I'm available in speaking English and Indonesian. I'm a wedding planner, and to handling wedding planner in Bali, exactly. And I love to know people and making a relationship, make a relation to any other, and I would love traveling and shopping on weekend, and I listen music in every morning and every day, and I have noodles. I have noodles and eggs and any other for my breakfast. Thank you. Nice, thank you. Sri Gafur for your breakfast, from your breakfast. Thank you, Okti. Rizky Hairani. Okay. My name is Rizky Hairani. I live in Jambi City. I speak in Bahasa and English. I am a freelance UI UX designer. I work at my own company. I love designing and swimming. I listen to music every evening. Yeah. I have gorengan for my breakfast. That's the one I like also. Thank you. Imade. Hello, Miss. Yeah. My name is Imadira Gautama Wijaya. I live in south of Sumatra. I speak Balinese, Indonesian. I am a staff of finance. I love my job. I like to cooking when I'm free. I listen music every time, and I have chicken porridge for my breakfast. Chicken porridge, mantap. Bubur ayamnya. Chris, thank you Imade. Christiani, thank you. Okay, Miss. My name is Christiani Kikyo Gracia Matulesi. You can call me Kikyo. I'm from Blitar, but now I work at Tangerang. I work at IT consultant company. I speak Javanese, Bahasa, and English. I love programming, UI design, and gaming. I listen to music every time, and I haven't get my breakfast yet. Thank you. It's time for lunch. Be ready ya. Yeah.
Thank you, Kristiani. Thank you. Sela Arli. Hello, my name is Sheila Arli Madika. I live in Makassar. I speak Indonesian. I'm a student now. I love watching and I have bread for my breakfast. Thank you, Sela. M. Bukhari. Ada? Bahtia Pramadi. Yeah. My name is Bahtia Pramadi. I live in Bogor. I speak Indonesian. I'm a worker. I like to playing online game and playing soccer. I have fried rice and chicken for my breakfast. Thank you, ma'am. Thank you, Pak Bahtia. Wow, gaming online gamer sejati ya. Alright, thank you everyone. Any questions from this introduction? Any questions from this introductions? Mau konfirm tadi Miss, harusnya speak-nya aku bilang tuh bahasa ya, bukan nasionalisnya. Nasionalisnya Indonesian. Sorry. Yeah, that's okay. Just practice ya. Alright, we don't have Raden Mas Valentino belum dan M. Bukhari-nya belum ya. Alright, maybe next time. Okay, I just want to correct one word. Miss Rati mau koreksi nih satu kata. Tadi dengar ada beberapa yang bilang I left. Left kemana sayang? Left, it means you go. You go. But leave, you stay. You tinggal. Beda ya, leave dan left. Tadi ada beberapa yang Miss Rati dengar. I left in Bandung, I left in Nigeria misalnya tadi. Tadi dengar ada left in where gitu ya. Kita koreksi ya. Left itu pergi atau go deh. Tapi leave yang benar. I live in Jakarta. Diingat aja, I tetap dibaca I. Live tetap dibaca L-I-T-I atau L-I-F-L-I-T-E itu tetap dibacanya I-nya itu I. Nggak berbentuk E ya. Kalau A kan A, B, C gitu kan. Nah kalau I ya I. Live jatuhnya ya. I live in Jakarta. I love cooking. I like to do my hobby is cooking. I listen to music every time. I have my breakfast. Blah, blah. All right. Thank you for your introduction. I am very proud. I am very impressed with you. Eka Dharma baru datang ya? Baru masuk ya, Eka? Dari tadi sudah ada, Miss. Oh, tapi Miss Lati belum dapat listnya. Oke, Eka Dharma, mau di-share screen tadi percakapannya? Boleh, Miss. Boleh. Ya, screen. Yuk, Eka, perkenalkan, terus mau pakai yang mana aja? Oh, yes, Miss. Hi, everyone. My name is Eka Dharma Satria Putra Syawal. I live in Jakarta. I speak Indonesian. I am a student. I love football. I like to go football. I like to go playing football on my weekend holiday. I listen to music every day. I have Indomie goreng noodles for my breakfast. Wow, Indonesian sekali ya. Thank you, Eka. You're Ya, welcome. tadi berarti benar. Udah ada 18 persentage. Oh, baru. Eka baru. Don't worry. One more. Satu orang ini tidak terdetek ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Udah ya, tadi koreksinya hanya itu aja. Liv, kita baca. Ma'am, mau nanya boleh? Ya, Radit. Ini dari video presentasi yang sesi kedua kemarin. Ini kan ada impression, so we finally meet.
Itu ya. So we finally met. Nah itu, do we better use past tense for the verb apa nggak usah? Jadi kayak so we finally meet apa so we finally met? Udah itu aja, Mem. Terima kasih. Ya, sebenarnya dipakainya past tense, finally met, karena you are meet already. Karena kamu udah ketemu sebelumnya dengan orang ini. Jadi akhirnya kita ketemuan nih. Finally we met. Tetap jatuhnya ke past tense. Finally we met. Karena kita kan sebelumnya cuma tatap muka dari online, terus akhirnya kita ketemu, gitu kan? Terkadang memang meet itu pada saat itu, tapi kalau kita menggunakan met karena ada finally-nya di depan. Finally we met. Sebenarnya finally we met. Tapi nanti kita membahas tentang tenses setelah ini. Ya, karena I need to discuss with the people who are making this material. Oke, terima kasih, Mem. Ya, thank you Raditya for correcting. Ada lagi? Excuse me, Miss. Yes. Saya mau tanya soal materi yang pertama tuh, Miss. Apakah people UK sama England gitu sama-sama dipanggil British, Miss? Iya dong. Soalnya kan kalau United, England, United Kingdom sama London Bridge, British. kan kalau England kan contoh kayak negara bagiannya kan kayak Irlandia kayak gitu kan, masuknya ya British juga, Miss. Kalau Irlandia UK. British UK, juga. ya. They are British. They are British. Oke, thank you, Miss. Ya. Thank you, Ditya. Ada lagi? Ada yang tanya, Miss kalau di kelas ini atau bukan? Miss kalau warga negaranya Papua Nugini apa? Tinggal ditambahin aja belakangnya, Papua Nuginian. Atau mau Papua aja ya Papuan. I am Papuan. Aku nationality-nya Papuan. I am Papua Nuginian. Papua Nuginian. Dia warga negara atau dia nationality-nya Papua Nugini. Terus ada lagi yang tanya, kalau apa kemarin? Sebenarnya cuma tinggal ditambahin dengan N aja sih. Kalau versi Indonesia. Ada pertanyaan lagi? Is there any questions again? Okay, we will meet you again. And do you have RPS or RPS-nya sudah dapat belum? Sudah melihat RPS-nya belum? Belum, Miss, kayaknya, Miss. Belum ada RPS-nya kan ya? Belum ada. Where can you see the RPS actually? Oh, sebenarnya kalian dapat RPS bahasa pelajaran lain ada di mana? Miss. Kalau yang pelajaran lain itu kayak Bunia itu ngebagiin dari situ, Miss. Jadi materi sama RPS-nya tuh dia bagiin gitu, Miss, di-upload di platformnya. Di-upload di? Ya, di pertemuan sesi itu kan ada materi tuh, Miss. Nah, materinya itu dia upload materi sama RPS jadi dua kayak gitu. Oke. This is my RPS. I'm not sure how to share this one, but I want to share screen to you, ya. Please take a look in here. Make sure you can see. Alright, wait. I need to share my screen again to you. If you cannot see well, please look at this. I have recorded this already, so you maybe next. After this class end, you can see it. Okay, I share my screen. Can you see my screen? Ada yang bisa tolong di mute itu suaranya? Oke, thank you. Ini dia, I share my screen. Rencana pembelajaran semester kita untuk satu semester ini 6 bulan ya. This is not example. This is the RPS. Ini adalah RPS-nya. Oke. You can see later. Okay. Here. Okay. Lesson 1, learning session 1 until 16. Ini 1, ada
Okay, the first box, it means you are need to able understand the vocabulary. Okay, every single lesson in learning session, learning session, you need to able apa sih? Mampu mengerti kosakata dari misalnya yang sesi 1 ya, dari negara dan kewarganegaraannya. Terus yang kedua misalnya able to understand vocabulary about how to introduce yourself. Sudah ya tadi, ini link videonya. Terus next week, able to understand vocabulary about work and responsibility related to work routines. Terus ini ya, Miss Rati sudah mencantumkan di sini. Later I will share this to you to LMS linknya aja ya, tapi PDF. Ini di pertemuan learning session 5, we are going to meet again in the Zoom. So, RPS that I have, RPS yang Miss Rati punya ini, sudah menunjukkan ada live conference-nya di mana aja. Dan learning session 6, ada tugas 1 yang kalian harus lengkapi sebelum UTS. Ya, apa sih? Nanti di situ ada tentang rutinitas aktiviti. Oke. Lalu UTS-nya di minggu ke-8. Semua soal dari UTS, I will get it from our learning session 1 until 7. Semua soal dari untuk UTS ada di sesi 1 sampai 7. I'm not going to give you out of the material. Miss Rati nggak akan kasih soal UTS lewat dari sesi 1 sampai 7. Semua berhubungan dengan sesi 1 dan 7. Lalu di pertemuan 9, ini juga ada in learning session after middle exam semester, Miss Rati nanti setelah di UTS kita akan coba bukan belajar tenses lagi, kita mau mempelajari tentang menulis, mengarang, berbicara, membuat poster, dan satu lagi membuat speech. Ada di pertemuan terakhir 15. Dan ini kalau bisa live conference-nya fix. Pertemuan terakhir Zoom kita, Miss Rati mau ambil nilai speech. Speech apa sih? Pidato. Pidatonya nanti lihat apa aja. Oke? Don't worry about that. We just learning step by step. Oke? I'm going to share this to you. Sorry. I need to make it PDF first. Ya? Next. Oke. Kalau Ibu Nia, pelajaran apa? Miss, manajemen umum. Oke. Dia langsung RPS seperti itu atau satu? Ya, Miss, langsung semuanya, Miss. Jadi Yang tadi dikirim ya? dokumennya ya gitu. Oke, Miss Tati coba ya. I'm going to share my screen. No. I'm not going to share my screen, tapi Miss Tati mau. There is PDF. Okay. Miss Rati share screen again. I will share this to you in LMS. What class are we? Kita kelas yang ini. Oke. Sesi. I'm going to share in here. Sorry. Di sini ya. Oh no. Dari informasi kelas, diskusi. I'm going to share to you di tugas ya. Berarti taruh di tugas ya. Di tugas 2 ada RPS.
Nggak bisa ya? Kalau share link bisa nggak ya? Ada yang tahu? Harusnya bisa. Harusnya sih bisa. Share link jatuhnya di mana? YouTube atau di mana? Kalau biasanya sih dulu di yang dari sebelumnya, Miss, pakainya itu langsung ke apa namanya Google Drive ya, Miss. Terus link Google Drive-nya itu ditaruh di deskripsi, Miss. Oke. I'm going to learning first ya. Miss Rati pelajarin dulu deh. Ya. But you didn't get it the RPS? Benar-benar belum dapat RPS mata kuliah bahasa Inggris? Belum, Miss. Oke. Oh, Miss Rati belum ada. share. After this, I will share to you. Okay? Okay. Any questions again? Okay, thank you. Do you have any group chat For the specific bahasa Inggris, ada. for this class? not yet, ma'am. Yes or no? No, ma'am. Ya, kalau grup plasma ada, Miss. Not yet? Oh, kalau grup kelas ada. Ini Specific for English. MKDU, MKU bahasa Inggris? No. No ya. Enggak ada, Miss. We don't need to make a group, yeah. We are not going to make a group, but regularly check your LMS. Is there any information from Miss Rati or not? Okay? Okay, ma'am. Jadi nggak usah ada grup-grupan, cek aja Miss Rati bikin informasi apa di LMS, right? Ya. Thank you for today. I am very happy to know you each other, ya. Please correct Miss Rati, correction my speaking. If I am too fast in speaking, or I am not good enough to make you understand, please tell me, okay? Jadi koreksi Miss Rati kalau Miss Rati memberikan penjelasannya terlalu cepat atau Miss Rati ngasih pelajarannya tidak dapat dipahami dengan kalian, tolong informasi saja ya. And don't be hesitate, jangan pernah malu untuk, jangan pernah ragu-ragu juga untuk give any information in LMS. I will check for your information if you have a questions. You may go to the discussions to ask anything about English. Ya, lari ke diskusi, chat di situ, Miss Rati ada pertanyaan gini, silakan. Nanti Miss Rati berusaha untuk bisa menjawab dan memberikan informasi yang kalian minta. Ya, jadi kita tidak ada group chat ya. If you want to make a group chat, please ask the campus bagaimana caranya, ya. Atau kalian mau punya inisiatif sendiri membuat grup di sini, silakan. Just add me, tell to the university where about my number WhatsApp, ya. Boleh WhatsApp, boleh Telegram, terserah. Tapi kalian bikin grup dulu, ditanyakan dulu ke kampus, boleh minta nomor Miss Rati atau tidak. Kalau misalnya tidak dikasih, ya jangan memaksa ya. Oke? Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, I will end this live conference now. Have a good weekend. Thank you for joining my class. I'll see you in 2 weeks later. Sampai ketemu lagi 2 minggu kemudian. Don't forget to look at your LMS to make your score high or good deh ya. Akhirul kata, bisa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Have a nice lunch. Good afternoon everyone. Bye bye. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Have a good day too, Miss.